Sie feierten den Erfolg meines Bruders, ohne von der Überraschung des Großvaters zu wissen. Der Applaus wollte einfach nicht enden. Meine Eltern standen stolz neben meinem Bruder Tobias, während Verwandte und Freunde IHM zu seinem neuesten Erfolg gratulierten. Alle sprechen nur über IHN. Über seine Beförderung. Über sein neues Luxusauto. Über sein beeindruckendes Haus. In diesem Abend schien sich die ganze Welt meinen Bruder zu drehen. Doch niemand wusste, dass mein Großvater eine Überraschung vorbereitet hatte, die alles verändern wird. Mein Name ist Jonas. Ich war 34 Jahre alt und der jüngere Bruder von Tobias. Seit unserer Kindheit stand im Mittelpunkt. Wenn Tobias eine gute Note schrieb, wurde gefeiert. Wenn ich eine gute Note schrieb, war das selbstverständlich. Wenn Tobias einen Wettbewerb gewann, sprach die Familie wochenlang darüber. Wenn ich etwas erreicht, wurde kaum darüber gesprochen. Mit den Jahren gewöhnt ich mich daran. Ich war nicht neidisch. Zumindest versuchte ich mir das einzureden. Ich arbeitete als Mechaniker in einer kleinen Werkstatt. Mein Leben war einfach. Ich besaß kein großes Haus. Kein teures Auto. Keine beeindruckenden Titel. Doch ich war zufrieden. In diesem Wochenende veranstalteten meine Eltern eine große Feier für Tobias. War gerade zum Geschäftsführer eines erfolgreichen Unternehmens ernannt worden. Mehr als 80 Gast waren eingeladen. Die Stimmung war ausgelassen. Immer wieder hört ich dieselben Satz. Tobias hat es wirklich geschafft. Was für ein beeindruckender Mann. Deine Eltern können stolz sein. Währenddessen saß ich still in meinem Tisch und lächelte hoffentlich. Mein Großvater Karl beobachtet alles aufmerksam. War 88 Jahre alt und sprach nur selten. Doch seine Augen entgingen nichts. Nach dem Abendessen erhob sich mein Vater. Mit einem Glas in der Hand begann eine Rede. Sprach über Erfolg, über Ehrgeiz, über Ziel, und natürlich über Tobias. Am Ende erhoben sich die Gast und applaudierten erneut. Mein Bruder Jonas jed second. Dan geschah etwas Unerwartetes. Mein Großvater stand langsam auf. Sofort wurde es still. Jeder wusste, dass nur sprach, wenn es wirklich wichtig war. Lächelte freundlich. Ich freue mich über den Erfolg meines Enkels. Die Gast nickten zustimmend. Doch dann fügte hinzu. Aber Erfolg setzt sich nicht immer dort, wo die meisten Menschen hinschauen. Plötzlich wurde die Atmosphäre anders. Mein Großvater zog einen alten braunen Umschlag aus seiner Jack. Seit vielen Jahren bewahre ich etwas auf. Neugierig Blick richteten sich auf IHN. Mein Vater runzelt die Stirn. Woven sprichst du? Mein Großvater antwortet nicht sofort. Stattdessen blickt direkt zu mir. Jonas, komm bitte nach vorn. Überrascht stand ich auf. Der ganze Saal beobachtet mich. Langsam ging ich zu meinem Großvater. Überreicht mir den Umschlag. Meine Hand zitterten leicht. Als ich IHN öffnet, entdeckte ich mehrere Dokument. Zunächst verstand ich nicht, was ich sah. Dann stockt mir der Atem. Es handelt sich die Unterlagen eines großen Unternehmens. Ein Unternehmensanteil. Mein Name stand darauf. Verwirrt blickte ich meinen Großvater an. Was bedeutet das? Lächelt. Vor 15 Jahren habe ich in eine kleine Firma investiert. Die Gast hörten aufmerksam zu. Damals glaubt niemand in ihren Erfolg. Mein Großvater macht eine kurze Pause. Niemand außer Jonas. Der Raum wurde still. Langsam erinnert ich mich. Als Jugendlicher hatte ich meinem Großvater oft geholfen. Wir hatten gemeinsam über Ideen, Unternehmen und Zukunftspläne gesprochen. Damals hatte ich IHM tatsächlich von dieser kleinen Firma erzählt. Natürlich hatte ich das längst vergessen. Mein Großvater jedoch nicht. Deshalb habe ich die Anteil auf seinen Namen registrieren lassen. Mehrere Gastsahen mich überraschten. Dann sprach mein Großvater die Worte aus, die alles veränderten. Heute sind dies Anteil mehrerer Millionen Euro wert. Ein Ronnen ging durch den Saal. Meine Mutter wurde blass. Mein Vater starrt sprachlos auf die Unterlagen. Selbst Tobias konnte nicht glauben, was hört. Doch damit war die Überraschung noch nicht vorbei. Mein Großvater hob die Hand. Das Wichtigste ist nicht das Geld. Blickt in die Rund. Das Wichtigste ist der Grund, warum Jonas dies Anteil bekommen hat. Alle hörten aufmerksam zu. Als meine Frau krank wurde, war Tobias mit seiner Karriere beschäftigt. Mein Bruder senkt den Blick.
Jonas Hinchgen kam jeden Tag ins Krankenhaus. Die Gast schwiegen. Als ich Hilfe braucht, war Jonas da. Mein Großvater lächelt mich an. Hat nie etwas dafür verlangt. Mir ward plötzlich warm ums Herz. Ich hatte dies Ding nie getan, belohnt zu werden. Es war einfach selbstverständlich gewesen. Doch mein Großvater hatte jed einzeln tat bemerkt. Dan sprach den Satz aus, den niemand vergessen wird. Charakter ist mehr wert als jeder Titel und jed Beförderung. Der Saal war vollkommen still. Zum ersten Mal in diesem Abend sprach niemand über das luxuriöse Haus meines Bruders. Niemand sprach über sein Auto. Niemand sprach über seinen Job. Alle dachten über die Worte meines Großvaters nach einigen Minuten stand Tobias auf. Seine Stimme klang ungewohnt ruhig. Ich glaube, ich habe vieles übersehen. Schaut zu mir. Und ich habe nie genug Anerkennung gegeben. War das erste Mal, dass ich so etwas von ihm hört. Anschließend umarmte mich für allen Gassen. Viele Menschen hatten Tränen in den Augen. Auch meine Eltern wirkten nachdenklich. Vielleicht erkannten sie zum ersten Mal, dass Erfolg viele Gesichter haben kann. Als die Feier später endet, setzt sich mein Großvater neben mich. Jetzt verstehst du hoffentlich etwas Wichtiges. Ich nickte. Was denn? Lächelt. Die Menschen sehen oft die glänzenden Ergebnis. Dan zet auf sein Herz. Aber das Leben belohnt am Ende meistens die Dinge, die niemand sieht. In diesem Abend feierten alle den Erfolg meines Bruders. Doch die Überraschung meines Großvaters erinnert uns daran, das war wird nicht in Geld, Hausern oder Titeln liegt. Sondern in den Entscheidungen, die man trifft, wenn niemand zusieht.